नमस्कार। आज हम देखने जा रहे हैं जर्मन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड उस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के लॉजिक का जर्मन प्रेपोजिशंस जैसे कि zu, by, mit, aus उस पे क्या असर पड़ता है। ओके, so first of all we will see what is a subject and what is a object. Okay, so let's see. For example, ich gebe dir ein Geschenk. Ich gebe dir ein Geschenk. So we all know that dir is the indirect object and ein Geschenk is the direct object. Similarly, if we write the sentence, ich lege ein Schlüssel Ich lege einen Schlüssel auf den Tisch. Ich lege einen Schlüssel auf den Tisch. So see the sentence very carefully. What am I keeping? The key. So key is the direct object, and where I am keeping, the action is not directly on the table. So the action is not directly happening on the table. So auf den Tisch is the indirect object, we can say, but because it is lega, because the action is happening by me, by a doer, I have to use the accusative case. And even if we see, if I keep something on the screen, for example, I keep this pen on the screen, so the action is directly happening on the screen also. So that's why it is not dative case as we have in the indirect objects, it is accusative case. Let's see another example. Auf dem Markt gibt es die Kleidungen. Auf dem Markt gibt es die Kleidungen. What is there in the market? The Kleidungen. So Kleidungen is the direct object. And remember, es gibt, when we use es gibt, for example, es gibt viele Bücher. Es gibt viele Bücher. Es gibt viele Tuten. Es gibt viele Sprachen. Es gibt means there are. So this es gibt always follows the accusative case. So for example, when we see this sentence, auf dem Markt gibt es Kleidungen, die Kleidungen. So why is it die Kleidungen in the accusative case? Because the direct object of the sentence, that is what is there in the market, that is the Kleidungen are there in the market. That's why it is in the accusative case. And where is it? Auf dem Markt. So the action is not the center point of this sentence is not the market but the Kleidungen. That's why it is the Kleidungen is in accusative case. A better still example. I can just have this example. Der Sohn spielt gerne mit seinem Vater. Okay. So der Sohn spielt gerne Cricket mit seinem Vater. So spielt is the verb, and what is he playing? Cricket. So cricket is the direct object, but the action of playing is not happening directly on his father.
So mit seinem Vater in the dative case, it is an indirect object. That's why it is a dative case. So whenever we are confused with the question which case to use, ask whether it is the center point of the sentence, whether the action is happening on that object directly, or there is the action that there are some support. Is it a supporter of that action? For example, if we see this sentence, for example, if we see this sentence, ish comma by dear, okay, ish comma by dear nach Deutschland, for example, one can say like this. So I am coming to you, okay. So the action is happening on the place, uh, it is not happening on you. So by dear it is having. Or better still example, ich gebe dir ein Geschenk, ich gebe seinem Vater ein Geschenk, ich gebe meinem Lehrer ein Geschenk. So the action of giving, suppose I am giving a gift to you, so the action of giving is happening on you, you may say. But what do I give? The gift. I give the gift. So directly we can say that the action is happening on the gift, and you are the supporter, or you are a support in order for the action to get completed. The receiver is a support or a background for the action to get completed. That is the whole logic of direct and indirect object. Now we move to the sentence structure. How can we use the sentences? So what changes in accusative and dative case? Either the pronouns, for example, ish, do, eres, sie, wir, ihr, sie, sie. Okay, they change because they can be the objects. The things can be the objects, and for the things we have the articles there, die, das, die, and ein, einen, ein. Sorry, ein, einen, ein. So that get changed, and the changes, how do they change? That we will learn in the next lecture. But whenever we say that a preposition follows a dative case, for example, I can easily explain it to you with the help of mit. Er geht nach Deutschland mit seinem Mutter. So mit, all the things with mit are with. So with, by the word only we can understand that it is a supporter for the entire action or entire thing to happen. Even if the mother had not gone with him to Germany, the action would have been completed, but it provides a context कि ये एक्शन और ये क्रिया पूरी होने के लिए और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हम है कि वो अपने मदर के साथ जर्मनी जा रहा है। ओके, सो वो हो जाता है अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमेशा ऐसे ही आएगा, einem Vater, dem Vater, der Frau, einer Frau। फिर न्यूटर केस में आएगा einem Buch, dem Buch। एंड इफ इट इज पर्सनल प्रोनाउंस इट विल बी लाइक इश का होगा मियर, दू का होगा डियर, एर एस जी का होगा एर का होगा ईम, एस का होगा ईम, जी का होगा ईयर, वियर का होगा उन्स, ईयर का होगा ऑइश, जी का होगा ईयर, जी का होगा ईयर। सो ये दीज ऑल, और ये सब है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कि अगर कुछ हो रहा है तो वो होने के लिए एक दूसरा निमित्त जो है
या वो नहीं होता तो भी ये क्रिया पूरी होती, ऐसे जो है इनको ये सारी चीजें लगती है जर्मन वाक्य में. So for the for something to happen, there are certain uh, outer contexts or outer agents or outer factors that contribute to the completion of the action, and they are told in them, their, them, den or denen, and then einem, einer, einem. Ish becomes mir, du becomes dir, er becomes ihm, es becomes ihm, sie becomes ihr, wir becomes uns, ihr becomes euch, sie becomes ihr, sie becomes ihr. So these, if you know the basics of German, you will get what I am telling. I am talking about the dative case. So this is the concept of the dative case, and dative case is supported by some of the prepositions. Dative case, कुछ prepositions dative case को support करते हैं, जैसे कि mit. Mit मतलब with. Aus is out of. By means close to or inner. And then an also sometimes supports the dative case, and then zu always supports dative case. Okay, so again there are types of prepositions which we will deal with later, but that's all for today. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो और इसमें और कुछ सुधार चाहिए हो, इफ़ यू वांट एनी इम्प्रूवमेंट्स इन दिस वीडियोस रिगार्डिंग द कंटेंट के एरिया में कुछ अगर इम्प्रूवमेंट्स चाहिए हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी. एंड थैंक यू. डांकर.